Так, запись пошла, сохранение пошло. Так, Гран Гинь-Оль. Так, правление сейчас вспоминать не играл, черт знает сколько. Продавайте предметы с осторожностью. Многие ингредиенты сложно достать. Они могут быть и ключевыми в лучших снах. Или, блять, в квестах, как те часы. А я где? Помню, у себя дома. Нет? Да, я дома у себя, кажется. Так. По лекарствам вроде все нормально. По пифтолетикам, тут по пухам все отлично. Голдовая дубина. Ништяк. Так, голда. А на это мне не хватает теперь, да? На пилу. Мне нужно 3 рукояточки еще. Так. Часы. Переработать. Вот это мы, наверное, продаем. Вот это продаем. Заклепочки. Я не знаю даже, куда идут заклепки, если честно, не помню. Ну, разбираем. Это по-любому разбираем. Это тоже. Вот это 100% разбираем. Пластиночки пригодятся. В принципе, все. Так, подожди, на чем я там? Чего я там? Найти театр Дорис. А, Дорис Флетчер, точно, все вспоминаю. Так, квестачим. Так, у меня тут найти статью «Ярость вулканов». Не нашел. Повару про ресторан рассказал. Ой, я все помню, круто. Здесь у нас отнести Мейсон записки с шрифтом Брайля. А я нашел, да? Да, можно пойти прямо сейчас ему отнести, квест будет закрыт. Куча провалов. Цветы я так и не понял, где вообще растут. Нихер. Был цветочный магазин, там был, ходил немая цветочница, там нельзя покупать цветы. Что за бред? Да, он заболел, кстати. А я, наверное, поспал, да? А, не, у него восстановление. Я как раз-таки не поспал. Не стоит вообще спать? Ну, в принципе, после проделанных действий можно и поспать. Чего бы и нет. А не слишком темно, нет? Или нормально? Я опять там перенастраивал монитор, калибровки там всякие. Секундочку. Что я кручу, помню, ничего не меняется. Пойдет, короче. Так, прокачки 6000. Я хочу... Что я хочу? Тут сколько? 2200. Теневая завеса. Ай, тип невидимость. Не. Щит, может быть. Вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон от оружия ближнего боя, пока не исчезнет или не будет уничтожен. Попадание поглощено 3. А здесь что? Одно попадание, но он взрывается уроном. Исчезая, барьер взрывается, нанося урон всем, кто находится рядом. Восстановление быстрее зато. Стоимость 25, стоимость... А, стоимости нет, а так стоимость. Я пока не уверен. Аутофагия. Это как раз хилка, да? Вы тратите больше крови, чтобы мгновенно исцелить себя и увеличить скорость здоровья. А сейчас стоимость сколько? 10? А так будет 25, да?
400. 400 потом. 500 и 500 потом. Давай, наверное, вот эту. Да. Так, все. Скиллку можно, наверное, больше даже не качать. Звери, наверное, я еще улучшил. Сколько он там? 3000 просит? 400 урон, да? Давай звери, да. И, в принципе, пока 1000 можно куда-нибудь бахать, если где-нибудь 1000 требуется. 1500 нет. Сколько тут тоже? 1500. А тут 900. Дикая жажда. Увеличит объем крови, поглощаемый при укусе в бою. Ну-ка, погоди, а здесь укус увеличивает количество единиц здоровья, выполняемых при укусе в бою. 1500. А это урон, да? Во. Я, наверное, урон увеличу при укусе. В принципе, все. Ну и окей. Вампир лег спать. Вампиры спят. Мафия выходит гулять. Так, тут здоровенько. Отлично. Дальше что? Или мне нужно самому листать? Здесь ничего не поменялось. Тут стабильно. Ну, хотя бы стабильно. Не то, что был до этого. О, во сколько бы заболело сразу. Подлечим. Здесь что? Здесь уже, походу, все. Ничего больше не... Я думаю, в этих регионах уже больше ничего не светится. Может стать только хуже, наверное, если я пойду их убивать там и, типа, пить кровь. Лучше, наверное, уже не будет. Мне так кажется. Ну, я сделал все, что мог. Все, что мог сделать. Так, я, наверное, не пойду опять. Я, наверное, лучше тебе расскажу. Не, битва вообще прям... Ох, я опять забыл, что она взрывается. Ну, меня хоть, типа, от оправдания, если я просто давно не играл. Так, ну-ка карту мне куда надо вообще? А это что? Леди Эшбери. У Леди Эшбери что-то появилось. Пойду я сначала к Леди Эшбери схожу. И в больнице что-то приключилось. И пойду еще слепому. Слепой живет у нас где? Где-то здесь. Ну, я помечу просто квест-маркер. Мне покажется сделано, если что. А сейчас больницу тогда. Можно как-то ткнуть? Типа чик, метка есть? Во. Это I kill you. И допить. О, рукояточка. Еще 2. Я забыл, как скиллы юзать. Так, это РБ. А что это? А, это вот это вот. Все, вспомнил. Я вас тут прилетела. И допить. Причем досуха. Алло. А как там парировать-то? А, все, вспомнил. Отдыхай. Блин, все, биту просто раскачал гениально. Просто великолепно. Газы, черт, я не люблю.
Вообще горчицу люблю, но газы не люблю. Хотя я уже миллиард лет не ел горчицу. Что-то как-то так. Вроде бы неплохо, но в рацион нам не входит вообще никак. Я обычно ее в столовой на работе хавал. Но как-то у нас скудно стало. Перестали давать горчицу. Порой бывает перец дают. И соль. Раньше аджику давали горчицу. Сейчас как-то да. Вроде, блядь, работать стали лучше. Больше. А кушать стали скудней. Непонятно. Так. А здесь все еще закрыто, что ли? Я не понял. Вроде бы я тут отпер двери, нет? Да, отпер. Вот через этот район и пройду. Уачипели. Так, погоди. Мне нужно вот что сделать. Так. Нет, не то. Слепой. Вот. Как отметить-то? X. Все в раке. Ну, говорит, ничего не меняется. По-прежнему. Тут мне вымогает деньги, а это тут ему не дает. Уачипель стрит. Гаймощен стал. Кто-то рычит. А, там под мостом. Но я к ним не пойду. Подожди, а мне, по-моему, туда как раз и надо, да? Да. Что это мы тут делаем? Отдыхай. What chipple old road? Блин, как голдовая бита просто великолепно. Враги, которые меньше уровнем, просто отлетают нахер с двух ударов. О, вампирский. Два вампирских сразу? А чего вы тут делаете, ванчепали? Я не понял. Вас тут не было? Тут совсем все плохо. Тут вампиры гуляют. Вот курва. Это у меня итинг. Ау. Больше крови. Курок. Курок не то. Давай рукоять. Здесь курок. Так, он в закоулке жил, да? Вот здесь, по-моему. И допить. Кто это сказал? Нифига. После смерти кастанул. Смерть не отменяет заклятие, прикинь. Мейсон, вы тут как? У вас тут такой хаос творится. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Reed? Please come in.
Я вам последнюю страницу принес. Прикинь, он прозреет и увидит, что творится в городе, и выколет себе глаза. Ничего нового, да? Your sister seems to believe this miracle elixir business is somehow doing you good. Loretta believes that keeping busy is what I need to be happy. And is she wrong? My sister is wrong about almost everything. But as long as she thinks she's in charge, she can be nice. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Дверь не очень прочная, липкая какая-то. Here is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers, and side effects. This is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. И где мне это найти? Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Ну, она тайная, значит, она скрыта от моих глаз. Вряд ли это найду. Нести Мейсон записки. Что? Visits to people at this late hour. What can I do for you, Doctor? Так я не понимаю, все 4 отнес. А дальше типа квест не продолжится. Tell me. Ладно. How do you see the world these days? Как-то так. Так, пойдем в больницу тогда. Как мне проще пройти? Ну, так, наверное. Можно через кладбище, конечно. Куда мне повернуть? Смотри, этот двор, этот проход. Я думал, это закоулок, типа, этот проход. А где проход? А, вот проход. Правильно, хоть идут. Так, это не то. Ой, бля, нет, крестоносец. Вау. Вау.
Ты же забыл, что не надо пить. Нужно просто парировать и бить. Еще раз бить. Бля, я вообще сейчас предмелодия такая прицеплю через этого вот Райдерса. Бля, я никогда не привыкну, что они срываются. Я все, я собирался лют подбирать, стоял. Моя проблема вообще какая-то болезнь, не знаю. Больница. Вон она уже впереди. Так, кто тут болеет? Болеет тут переутомление, переутомление и переутомление. 5 штук. Переутомились бедненькие. Надо пойти создать. А с кем я тут должен поговорить? А, с доктором Свонси. А, кстати, вот я нашел для цветка, да? Done. Готово. Полил бедненького. Это так тупо, надо было черт знает где найти чистую воду и полить цветок. Так сложно достать чистой воды. Зачем делать из этого целые поиски невообразимые? Стой, да я разбираю сразу всякое. А, у меня ничего нового не появилось. А рукояток случайно не набрал? Блин, еще 2. Все-таки одна такая. Здравствуйте. Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you.
He's a discreet man who lives in the West End. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. Что-то я залип. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Thank you for your time, Edgar. Понятненько. Так, сейчас, секундочку. О, вот так вот. Ага. Еще один ящик открылся. Так, теперь о больных. Кто тут переутомился? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Так. Soldier, do you need assistance? Not real. As long... Don't think... Goodbye. До свидания, for now, Сэм. Mr. Good evening, Milton. Good evening. I'd like to see your... Поторгуем. Рукояточка. Чик на базу. Так, здесь. Так, забыл. Good evening, Milton. Good evening. Do you need any medical... Сданец. Так, кто еще? I'm quite busy, right? Do you need my assistance? Don't. Then you are... I. Так, держи, распишись. Thank you for your time. Circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Ты еще, да? Good evening, Mr. Goody. Is there anything... Unfortunate. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Так, и кто еще? Так, все, понятно. Она на улице там гуляет. Good evening, nurse. Good evening. Do you require I will. Nurse. I'll try. Goodbye, nurse. Call... До свидания. Так, все. Пойдем к леди Эшбери зайдем, а потом уже Гран Гиньоль посетим. Ничего не изменилось? Нет. А как мне проще пройти туда? Ну все правильно, пока иду.
Кто победил? Ты, да? Луцкий. Финсбери-гейт, Финсбери-гейт. Он показался. Чертов болтострел. Да ебать. А, нет, таль не вырубай. Фига, почти доска выпил. О, no. Так, где она тут? Так, это не то, это я к кинотеатру шел. К театру. Ты моя. Отведать вампирской кровушки. Он что-то там хотел, наверное, оскорбить меня. Что-то ступит мне послышалось. Ступит мадафака. Опять курок. Блин, зачем мне курок? Вот это он меня реально оскорбил сейчас этим. Мне бы еще одну рукояточку. Я бы с пилой походила дубинкой. Ай, не тому телепортнулся. Мне рукояточку не дали, ну ладно. О, меня рисуете? Нет, не меня, ну ладно. Хотя похож. Но борода рыжая почему-то. How are you? I'm still investigating from inside the AsTerion Club. Can we talk? Of course, my dear. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No.
I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scals come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Все-таки Jonathan. угадал. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Теперь любовь моя. Фига, там прям как события развиваются стремительно. Та-ра-та-та-там. Ну что, пойдем в кинотеатр? Или в театр? Я еще до конца не уверен, это театр или кинотеатр. О, громил Джек. Опять курок. Кстати, прежде чем я пойду в кинотеатр, я хочу пойти. А где это там был-то? Это здесь. Нет, этот громила не должен заставлять себя долго ждать. Я пойду убью того громилу, который меня тогда наругал там в канализации. Что, правильно я иду? А почему у меня две метки? А, вот эту метку, наверное, можно убрать. Как удалить? Вот. Forgot what it feels like to live an ordinary life. We meet again, Mr. Kimura. In a more peaceful А, вот его я спас последний раз, да? Read. Still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity. А, его вампир похитил, точно, я хотел съесть. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money,
I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? Cygnus. The constellation that was supposed to protect Mary. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations. Yet I barely remember my own childhood. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars aligned to a specific configuration. Понятненько. Но он полностью открыт. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. London has brought so much. Вот, за разговор 220 опыт. Ништяк.
Я правильно бегу? Еще как бы нет. Надо просто по аллее бежать. Я новых диалогов не открыл случайно. Good evening, Miss Ashby. And good evening. Она и так полностью открыта. Goodbye, Charlotte. She's been quite... Привет, мамке передавай. А что это за дом? А, убежище. А, погоди, это мой... Это... А, дом. А, серьезно. Я думал, только с той стороны можно войти, может, с двух сторон можно пройти насквозь. Блин, я же парировал. Фу. О, я отошел. Кажется, я запомнил. А лута и нету, а есть. Блин, надо рукоятку, давайте мне рукоятку. Вот тут 100% она, смотри, бангую. Вообще ничего, да? Да, отойди ты, там сейчас взорвется все нахер. Подхил. Ой, ничего не выпало. Раз. Ходогаятки только с охотников могут выписать. Или с вампиров. Чаще больше какие-нибудь эти курки. Так, а вход в канализацию был, по-моему, тут, да, внизу? Или нет, подожди, там как-то... Нет, там что другое было. Там прям какой-то котлован был выкопан. Это было где-то... Где же это где-то был там? По-моему, здесь. This is now my domain, young Ekon. You're mine. This is my territory. You're bleeding. Да чтоб тебя. Бесячая эта тень. Don't you know better? You're bleeding. No. No, блин, никакого блидинга. Ты что? Бля, не та рукоятка. Но это похоже, но это не то место. Хотя... Может, это оно? Подожди. Или это просто проход к тем гулям, которые в этих канализации живут. Я не помню. Но это одно из двух. Либо это тут, либо это где-то еще. Но это точно в канализации. Канализация в темп. Может, это и здесь.
А, вот я нашел. Die, newborn. Подпить. Я. Присел, зачем с него убирать после этого заклятия? Ау. Бля, он все еще больно бьет. Give me your blood. Die. Ау. Show me your power, newborn. Сначала ты покажи. Ух ты, блядь, чуть не слил. Последний удар. Бам. Ярость вулканов. Бой. Они среди нас, расследование обновлено. Что это? А, это про ту записку. Ну, я про это говорю, типа, ебой. Говорить с Кларенсом Кроссли. Кажется, вот этот босс именно нужен был для завершения этого квеста, типа, последняя записка. Так, ну-ка, покажи мне его. А еще я хочу записку почитать. Вулкады. Ярость вулканов. Пусть размеры вулкада не вводят вас в заблуждение. Эти огромные ублюдки не уступят скорости ни одному кровососу. Уничтожить вулкада можно так же, как и всех остальных, проткнуть и прижать к земле его гнилое тело, а затем отрубить ему голову. Запомните, главное тщательно подготовиться и использовать слабости жертвы. Проблема, конечно, состоит в том, что слабости у вулкадов нет. Они сильные, быстрые, умные и смертельно опасные. Они настоящие машины для убийства, перед которыми стоит одна простая цель – схватить вас за шею своими огромными лапами. Поэтому, если вам, парни, доведется встретить в бою вулкада, уклоняйтесь от его атак и постарайтесь разозлить. Наносите ему удары, смейтесь над ним, заставьте его выйти из себя. Если вулкада как следует раздразнить, он приходит в ярость и начинает бездумно нападать. Только так вы сможете получить преимущество в бою с этим зверем. Используйте свой шанс. Знай своих врагов, Карл Элдрич, лидер стражей Привина. А ты охранял какой-нибудь сундук там, нет? Заклепочка, винтики. Шпилинги, патрончики. Он какую-то калитку охранял, смотри. Сундук был не богатый, конечно. Может, за калиткой будет больше добра? Не понял смысл этого помещения. Тут даже, знаешь, ничего и не лежит. Просто оно есть, и все. И живи с этим.
Что-то я вот прокачал хилку, да, она типа должна там потом мне еще 100 накинуть. Что-то она не накидывает 100, просто... А может она типа вне боя сразу накидывает нужное количество хп, или только в бою так работает? Непонятно. А я был, что ли, тут? А, наверное, тут я эту головоломку решал, да? С люком-то внизу. Или нет? Это какое-то другое место совсем, подожди. Совсем другое место. Я, наверное, немного забегаю вперед, мне пока сюда, наверное, не надо. Как бы записку я получил, ладно. Тут, наверное, пока ловить нечего. Бедолага, какой, что тут делаешь? Как все попало? Грязное письмо. Меня зовут Роберт Тиздейл. Тому, кто найдет это сообщение, пожалуйста, помогите мне. Несколько дней назад исчезла моя дочь Луиза. Последний раз ее видели в местном баре. Не в том, в котором она работает официанткой, а в другом, в танцующей форели. 2 свидетеля видели, как она ушла оттуда с неизвестным мужчиной, возможно, иностранцем. По округе ходит много слухов о том, что здесь пропадают люди. Я убежден, что кто-то похитил Луизу и сейчас держит ее где-то неподалеку. Я знаю, что полиция мне не поможет, ведь у нее сейчас более важные дела. Поэтому я решил сам искать ее. Если вы найдете это письмо, знайте, что мне не удалось ее спасти. Луиза хорошая девушка, она не заслуживает подобной участи. У нее сердце, среднее телосложение, темные волосы и шрам на правой щеке. Пожалуйста, найдите ее. Завершите мою работу. Да благословит вас Бог. Louise's father was determined to find and save her. Дочь вся в отца. Вот что это за пропавший НПС. Нашел человек, которого, очевидно, убил вампир. У него было письмо, в котором шла речь о его пропавшей дочери Луизе. Она, вероятно, похищена и находится где-то поблизости. И где же она находится? Есть какие-то предположения? Где-то здесь. Дочь вся в отца. Но это либо... А, уж как раз с этими люками. Там надо пойти покрутить винты. Ой, винты эти, вентили. А это я вернулся... Куда я вернулся? Здесь была стычка с этим типом, да? Угу, так, я сделал круг, ладно. Пойду вентиль покручу, может, что-то смогу добиться. Как бы мне больше тут некуда идти. Так, а где вентиль-то? Я что-то забыл. Он сюда. А, вот. Так, ну смотри. А, ой, мостушку поднял. Мостушку опустил. Немного не понял прикола, подожди. А, вот. Раз, значит, два и 3. Вот. Просто по очереди надо было, никакой загадки не было. Дверь отперта, а это все еще закрыто, да?
А? Фига вас тут нахер. Быстро пить, а то умру. Подпить. Эй, порой не успеваю просто тоже попасть. Не то, что парировать. Там прям какой-то реально тайминг. Окошко вот это парирование очень маленькое. Во, вот это вот идеально попал. Ну тут либо рано, либо ты не попал. Слишком не очень такой щадящий режим здесь именно парирования. Но дубины и так нормально. Тут, в принципе, можно несколько раз просто ударить его прикладом, и ты собьешь его с него спеси. А он еще в этот момент может ударить, и ты заставишь его попасть именно в это окно. Благо выносливости хватает на все. Так, я знаешь, что не понял? Мне, наверное, нужно теперь спустить воду и спуститься здесь по лестнице, наверное, да? Тут же вроде лестница, да? Да, вот ее видно. Так, ну давай, значит, так работает. Все для того, чтобы открыть калитки, да? Там еще наверх вот лестница есть, подожди. Я могу тут типа запрыгнуть? Или нет? Нифига там семейные страсти, походу. Ну как семейные. Безответная любовь, походу. Let me out. Да внизу или где? А, подожди, я поднялся. Какой внизу? Или я отсюда пришел? Я поднялся. Блин, надо внимательнее смотреть на значки активации. Короче, там иногда ты можешь просто выйти из локации. Я думал, эта дверь откроется. Сейчас я дальше пройду. Я просто не понял, она внизу кричит или вверху? Это вверх пошел, чтобы проверить. Как бы сверху вниз. Теперь обратно пойдем. Опа! Обычный топор. Походу ручный. Фига она там орет. Спокойная какая женщина. Обычный топор. Подожди. Хороший топор. А вот. Обычный топор. А, он на этот.
Поглощение крови. Он даже парировать, по-моему, не умеет. Не парировать. Тогда нахер не нужен. Дубина рулит. Не, вот еще одну рукавичку, можно будет разнообразие какое-то делать в стволах, волынка. Так, погоди, я немного что-то запутался. Столько всяких лестниц. Дверей, открывающихся, не открывающихся. Так, сначала я пришел оттуда, да? Угу. Так, наверху посмотрели, тут посмотрели. Сюда еще не ходил, да? У нас здесь кончилось, сгорело нахер. Камера, блядь, ну камера. Щит, да? Я тоже могу. А еще вот так могу. Ау! Было больно. Блин, ненавижу, когда они делают щит. Щит отвратительная хуйня. Блин, плотный какой, а? Это все щит, опять он плотный. Короче, не упускать шансы и бить, пока щита нет. Выносливости, брат, тоже нет. Отведу тебя последний раз. Новый дневник. 13 октября 1918 года. После тяжелейшего путешествия я наконец-то прибыл из Манчестера в Лондон. В городе чувствуется печаль и отчаяние. Здесь будет несложно найти женщину, которая мечтает избегнуть смерти. Я мечтаю о том, чтобы как можно быстрее приступить к исследованиям. Скоро я уже не буду девственником. 15 октября 1918 года. Камера готова. Вампир-девственник. Интересно. Камера готова. Осталось лишь найти подходящую кандидатку и привести ее туда. Она будет прекрасной и ласковой, с хорошим характером. Я уже испытал мою способность к убеждению на нескольких женщинах, и чаще всего она работает. Но я не хочу, чтобы моя будущая невеста была покорной. Свою силу я применю только для того, чтобы привести ее сюда. Затем я расскажу ей, что собираюсь сделать, и позволю ответить согласием. Это важно. Моя женщина должна по доброй воле согласиться навечно стать моей женой. 17 октября. Кажется, я нашел идеальный вариант. Ее зовут Луиза, и она очаровательна. Она работает официанткой в баре, и я обожаю смотреть на то, как она подает напитки. Сурово и гордо. Я уверен, что она примет мое предложение. Когда она станет моей, кровь вампира изменит ее. Раны на лице заживут, а шрамы исчезнут. Тогда она обретет идеальную красоту, которую сейчас вижу только я. 18. Ничего не понимаю, Луиза мне отказала. Почему? Я обещала, что не стану ни к чему ее принуждать. Но, возможно, я просто ненадолго дам ей поголодать. Тогда она поймет, что у нее только один вариант стать моей женой. Ты сказал, не хочу принуждать. В итоге это принуждение, мудила. Здравствуйте. Что тут у вас в сундучке лежит? Браслетики? Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Так и Is it есть. true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Ну, до свидания. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful.
until we meet again. Наверное, он живет как раз в том доме, если что, с ним можно будет потом пообщаться. Ну где? О, рукояточек. Ништяк. Какой-то не помню, где этот дом, как раз где я первый раз нашел вход в подземелье, в эту канализацию, в этом смысле. Наверное, здесь. Или нет? Ну похер, я тут выйду. А ты еще кто? Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. Ты не болеешь случайно? Нет. Я просто не мог вспомнить, кто все эти люди, и не стал их выдавать, мало ли. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel Я же ее уже нашел. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. What are you investigating? I have... Tell me... She's... Do you... No.
Понятно. До свидания. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. А где я? Почему я его раньше не встречал? А я тут, походу, и не был до этого. Или был? Походу, в этот регион можно только через канализацию было попасть. Да, и, скорее всего, тут закрытую дверь уперся ее, а теперь она... Да, теперь она отперта. О, все, срез есть. Какая музыка интересная играет. Я думаю, тут пока не стоит смотреть. Пойдем, наверное, в этот. Не стоит забегать вперед. Отдадим записку. Это сейчас изначально. Записка. Отдыхай. Так, мне бы убежище найти. Оу, да. Подопью чуть-чуть. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. That'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. Че, он не открылся? You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Теперь-то можно в этот идти. Сейчас я только заскочу, наверное, в убежище. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, что это у нас такое? Исследовать. У-ля-ля. Насыщенная сыворотка выносливости. Так, теперь отличная пила. Ты не пила! Чик. Че я качал все время? Личный урон. Давай личный урон давай. Она тут и так немного крови поглощает. 2,5 единицы. Увеличенность урона 30%. 260. Того. Тут 300, а тут 200. И дубинка.
Оглушающее. Это может быть интересно. Так, часики. Так, и у меня сыворотки стоят, погоди. Сыворотка регенерации. Сыворотка регенерации. 700 нездоровья. Во. Так, а тут пусть стоит сыворотка крови. Во. Так. Наверное, немного прокачаюсь. Я хочу выносливость прокачать, побольше выносливости сделать. Выносливость у нас где? Здоровье, выносливость. 1500. Плюс 15%. Давай. Чик, бабах. Последний был за 1000. Сильный укус. 1000. А тут что? Тысяча 1500. Тут 900. Дико. Увеличить объем крови, поглощаем при укусе в бою. Давай, 900 сделаем. Вот еще сохраню на всякий случай. Окей. Окей, я говорю. Следующей ночью. Сначала опустилось, потом возросло. А у Луиз заболела. Ну и теперь надо понять, где она живет. И, в принципе, если ей дать лекарство, тут, наверное, даже нормально будет. Мне так кажется. Так, а в других что районах? Так. Ну, я думаю, если их подлечить, наверное, даже до здорового подымется. Мало ли. Чек, 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 чек. Зашибись. Так, тут без изменений, да? Так, опять-таки, я прервался на мгновение. Так, ну все, валим потихой. Через балкон. Снова они тут. Ой. Я же отошел достаточно. И так пойдет. Если хочешь пить, делай так. Выносливость, ну ты чего? Сколько тебе надо качать? Призываешь их в лицо нельзя бить, только в спину, иначе они будут тебя в ответ лупить. Типа им плевать на урон. А, вот как. Так, новый сет. Новый сет. Где я вообще не понял? Как не пройти? Все вот так вот можно. Или нет? Много застрял. Вроде тут по карте я прохожу, а вроде не прохожу. Непонятно. А, вот.
Стой, первый пистолетчик. Он задрал его. Ой, тут вампир убили даже. Да ладно, он дотянулся. О, рукояточка. Уже не надо. Театр, театр, где ж ты? По-моему, он тут за поворотом был. Так зачем такой круг огромный, как бы там просто театр, ну, как бы тут и вот. Финсбури театр. I cannot enter. Еще надо понять, как туда пробраться. Я думаю, проход где-то. Это где-то. Так, карту мне давай. Так, ну вряд ли где-то здесь. А как мне это пробраться? Непонятно. Здесь. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Открытое окно, зашел через дверь. Бум-бум-бум-бум-бум. Театральная школа Долорес Флетчер. Найти Дорис Флетчер. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her sword. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Со сцены, наверное. Понятно же.
В смысле, если его выпиваешь, он не взрывается? Прикинь, серьезно? Да, серьезно. Лондон, 17 августа. Я видела ее наяву. Ведьму из моих детских кошмаров. Суку, которая много лет мучила меня. Я увидела ее и содрогнулась. Ее голос, ее лицо. Я знала, что она в той больнице. Я знала, что она больна и хотела увидеть ее страдания. Да, я изменилась. Стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти. Но я не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидела ее слабое тело на маленькой койке, увидел ее страдающей, больную, побежденную. Она смотрела на меня, и поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она меня узнала. Она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп. И хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовольствия. Хуже всего было не то, что я вдруг вспомнила про побои и издевательства. Нет. Хуже всего было то, что когда она посмотрела на меня, я почувствовала знакомую ненависть. Ту же ненависть, которая была в ней. Ведь я, в конце концов, ее дочь. Я и моя мать, мы одинаковые. Луцкий. Так, если прыгну туда, назад пути нет. Пойду ту дверь посмотрю. Что-то казалось, что она за дверью, а походу нет, там внизу. А это в дневнике, случайно, не про ту старушку мерзкую в больнице было написано, да? Это вот это вот помойный пес или как? Это, по-моему, она помойный. Дорис Флетчер. Как там того убийцы называли? Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You cannot lower your head. It В смысле я не убил? Блять, серьезно? Там вообще писюрик. Как я не убил сейчас? Это отопрет дверь? Надеюсь, что мне не придется по руку проходить. Я просто хотел отпереть дверь. Я не хотел выходить. Чабаться, она заперта. Нет, но хотя бы она отперлась. Грангилёль. Так, зал, дверь закрыта, да?
You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Я, походу, жуткий горб там на спине из-за болезни. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Я хочу эту саблю. For your queen commands you. Attack! Touché, sir. I smell your fear. Нас еще травит после взрыва. Shaking. А я даже не... Ай, я не успеваю даже поражать. Она не дает ее пить, прикинь. Ау, фига, на что могет. Бля. А, я могу со сцены сойти? Ой, я не знал. Первый раз сыворотку взял. Ну, она ж прям удар летела. Воу! Захватывай! Это было больно. Да я... Надо пить срочно. Блять. Ну, с этой я уже не отопью. Да ё. Блин, из нее нельзя кровь выпить. Это стрёмно. Ну, в принципе, там это тетки прибегают. На них можно хилиться. Ну, кстати, если тут вход сюда, то что там был? Я думаю, вот эта дверь здесь вход. Где я там дверь-то видел-то? А, подожди, а теперь она закрыта. Что за дела? Я видел еще какую-то дверь, прежде чем спустился. Походу, только здесь, ладно. My blade shall pierce your villainous heart. Your hand. On guard. Behold, Kinslayer, the disgrace of sheep. А, это она вот это готовит, понятно. А, и только один раз произойдет, чтобы рука ее появилась.
Опять не успел. Щита нет. Да ё-моё. Надо понять, ему сет, когда он что хочет делать. Да что ты? Я? В смысле? Да я серьезно. Я выжил? Я выжил. Нет, я не выжил. Я тупил. Блин, сложная рука, однако. Начинаю торопиться, когда пытаюсь пойти и попить кровь. Нужно за ней тоже следить. Соберись, Рид, давай. I smell your fear. Behold, Kinslayer, the Нет, со сцены уходи. Will she be the queen again once Once again. I summon thee, my children. Да еб, она еще и возвращает руку, тоже бьет. Prepare to die. Какие его упали. Фига, я хлещу кровь. Да блять, она в блоке стояла, курва. Да что ж такое? А потом слишком много всего прилетает. Я-то чертов. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы нежить, друг мой. А значит, мы изгои. Эй-яй. Может вообще не париться и просто крутить ее, пока не убью? Ну как бы там теток становится больше с каждым разом. Они просто будут прибывать, походу. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Come to me, my servant. Что это было? Бабалон, давай! А, еще не остановился. Ау. Блять, серьезно, я лежал, что я мог сделать? Я не лежал уже. Я не видел, там не видно было. Я застрял вообще.
summon thee. Your blood will be mine. Ну куда ты? Ой, сейчас что-то будет надвалить. Или нет? О, отличные сабли. Я так и знал, что дадут. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. Не верь, я наша актриса. Это игра. Это наиграно. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate Для her меня, да. already. Перевод, блядь, I где? know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? Она сейчас сожжет You себя. were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Не, ну Farewell, это Doris. Оскар. Без сомнений. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Выход теперь только здесь, да? The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. А что, типа, стражей привит это остановит? Лондон, 24 октября. Репетиции почти завершены, и скоро я снова выйду на сцену. Мои почитатели собрались вокруг меня и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовые аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличьем. Они получат мое благословение, мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезнь, они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят. И я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Но мне кажется, это про нее говорили, типа, помойный пес, или как там, монстр-то, который убивал. Получается, та старушка в больнице была ее мать, наверное. Или нет? Я просто путаю. Можно же сравнить фамилии, да? Там же она осталась, типа, в списке умерших. А, нет, не осталась.
Она как бы не умершая. Она, получается, должна быть... А, стой, а вот этих скалей тут они тут и не показаны. Да, их нет здесь. Я не помню просто, как их звали. I need to leave now. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Да, действительно скверно. Ау. We have a killer. Как меня бесит устойчивость. Фига, за один укус половину восстанавливаю. Крови, в смысле. Нефтяк. Так, лорд Редгрейв. Ну, погнали. Как мне лучше пройти-то? Вот так и пройду. Да я. Все этот яд. Пила, как ни странно, их чаще ошеломляет, чем бит, но бит наносит кучу урона. Еще рукояточка. Что-то они тут так порядок и не навели. Так вот, куда ты собирался. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. А где он? Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct.
Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. И Луизи. Капец. Они не могли еще 20 лет подождать, пока там ему будет сатен, а потом его обратить? Что с ним будет? Дряхло уже. Ё-моё. Так, погоди, а что там по больным? Сгоняю-ка я, наверное, сюда. Головная боль, простуда. Ее найду заодно. Так, погоди. Где Элоизи вообще? А, во. Мне как раз сюда и нужно. Тогда первым делом я сгоняю... Это получается Ватчепел, да? Ватчепеле. Где у нас тут? Ватчепеле, да. Так. А, они прям в одном месте стоят. Восхитительно. Сейчас до них добегу быстро. Все будет окей. Потом до Луизы этой добегу, или как ее там? Лузетты. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see.
And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turned the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Ну, ее слова посеяли семена сомнения у меня в голове. Стоит ли? А я уже бежал впоить его своей кровью. Но от нас теперь зависит судьба вот этого района. Поступим ли правильно в этот раз? It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Так, значится. Нам в Чепелет, на север. Been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Так, дед стоит здесь. Дед? Ничего нового.
Tell me everything you know about Camellia, the И подожди, вот этот разговор по все время горит. In the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered. Да. Я 100 раз уже включал, наверное. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Я не хотел, хватит меня видеть. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. How is the sanitary situation? Terrible, to say. That's quite an accusation. Stop pretending, Mr. Doctor. All you wanted was to confront Dorothea. You never intended to help Whitechapel's people. Я старался. There isn't just one way to help Whitechapel. Your way seems to attract sorrow and despair, Mr. Doctor. Your kind of care is not what Whitechapel needs. How do you feel, Mr. Petrescu? I wouldn't. Yes, you do. Please. I said I don't want anything. Goodbye, Mr. Petrescu. Так, а эти где двое? Где там наверху еще? When science fails you, this elixir will give you faith again. Good evening, Benjamin. I'm afraid not, Mr. Reed. How are conditions? I hear gunshots. You don't seem well, Benjamin. I always feel ill. I can try. War. A gun? Всё. Так, пойдем теперь обратно. Опа. Фига. Ты куда? Да я уже ударил эту, сука, да что ли? Да какая устойчивость, пей давай.
Да, если упиваешь, он взрывается. Так, куда я вообще пришел? Ого. Фига себе. Все! Я уже после удара меня откинула. Я вообще в стороне стоял. Так, надо понять, где живет эта тетка. А, вот тут вот, точно. Где-то здесь. Так, вот эту метку можно убрать. Вот курва. Да ёп, камера, ну ты где? Screw you! Блин. Я больше потратил, чем отхилил. Так, как мне то пройти? Так, наверное. Вообще в тупик пришел. А, подожди, там как-то сверху точно. О. А эта тетка живет где-то. Блин, а хер поймешь, где она живет-то? Где-то здесь я встретил. По-моему, тут как раз был про нее записка, что типа пропала первый раз. Упс. Мне показалось, что что-то светится, можно подобрать. Крысом точил. Пойду я пройдусь по городу, может он там в центре города тоже. Центральный. Как и все остальные. А, вот, да, они все здесь. Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets.
I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. What do you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. Да он дилетант. What can you tell me about this area? I've never really liked this part of town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. Why did your father feel guilty? He seemed so eager to welcome you back, as though he'd done something wrong. Last time we saw each other, we had a terrible argument. I left the house and ended up in a pub. That's where the vampire met me. Dead drunk. I see. We argued a lot, me and Dad. But he always came home. I'm sure that's why he went to find me. He knew something bad had happened. Your father never gave up on you. In the end, he risked everything to save the daughter he loved. Yeah, that was my dad. Tough bastard, just like me. Even if I'd broken his leg, he would have gone looking for me. What do you mean? That last argument we had, it was more of a fight, actually. He slapped me and I kicked him hard in the balls. Зараза. Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic, not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. Louise, what can you tell me about the vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Well, since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him. What can you tell me about Aloysius Dawson? Never heard of him. Really? He's very well known in London, throughout the country even. He a big shot or something? Never interested in politics myself. All words and no action. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until Опять забыл. It's always been your help. Good evening. Can I... Do you need my medical... I don't need your help specifically. I can assure you there are many competent doctors around. Я некомпетентный врач, по-твоему. I have no doubt about it. But I'm offering you my help anyway. All right then.
but please leave me alone for now. Goodbye. Why can't I forgive you, Father? Women's right to vote is only the first step. Хватит уже орать. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant, the embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. They're all around you. Good evening, old chap. I won't. What can you tell me about Aloysius Dawson? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. Ну, просто он с ними You заодно. need some rest. Good evening, Mr. Kimura. Good evening, Dr. Reed. Do you know anything about a man called Aloysius Dawson, by any chance? Well, I've never met the man personally, but I invested money in some of his companies when I came to London. A brilliant businessman. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Rats. I need to find information about Aloysius Dawson. What can you tell me about him? Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? No, not rats. Something else. I don't remember. Странно, кто она такая? И кто дает ей команды? И почему так много у нее скрытых этих диалогов? Тут явно неспроста. Так, тут еще один, по-моему, остался, да, с кем можно поговорить? Поговорил. А, вот с ним можно поговорить. Некоторых я даже еще не встречал. С ними я сейчас могу поговорить. А вот с Венерой еще можно поговорить. Эйвери Корк. А, можно, да, домой сходить и спросить его Эйверика, что он думает об этом тебе. Так, ну тут я все, что мог сделать, сделал. Так, ну надо поговорить со всеми, чтобы поставить точки над «и», как говорится. А этот тип здесь, да, живет? Good evening, Dr. Reed. So, did you try the restaurant I recommended? Oh, yes, I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? Ну, как бы это верно, да, но, знаешь, как бы это... Не стоит кидаться камнями. Я как бы тоже не этот... не пример для подражания. I'm glad you enjoyed the place. I do, Doctor, I do. Thank you again. Посмотри-ка, может был... Тут, оказывается, можно было тему продвинуть. Do you know anything about a man called Aloysius Dawson? He used to be a big spender. One day, he sent 3 houseboys to buy all the baluka in my shop. For his brother's birthday, if I remember correctly. I see. Anything else? Less gastronomic, perhaps? I really can't say. The man is filthy rich. But you know that, of course. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Нужны мне эти рукоятки еще? Ну, почему бы и нет?
Потому что там сабля открылась. Возможно, даже лучше пилы. Yes, Mr. Jonathan? What can you tell me about Aloysius Dawson? Not much, sir. Mr. Dawson's house used to be a good house, with many servants. I heard he fired them all recently. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Так как мне наверх подняться? Наверное, не из этого кабинета. Матушка. Hello again, mother. Jonathan, back already? Так, ей плевать на Доусона, понятно. Goodbye, son. Mary? Так, ну, в принципе, можно переночевать здесь, а потом отправляться сюда. Ну, прокачаемся, там посмотрим, что можно. Так, комната тут, да? Еще я хочу посмотреть, что можно с саблей сделать. И как она вообще. Хороша ли? 140. Носимый урон тоже можно. Мне хватает, слушай. Почему бы и нет? Я могу сделать. Идеальная сабля. Оружие ближнего боя. Длинная сабля, которую часто носят офицеры флота. Чик. Так, носимый урон, значит. Чик. Позволяет поглощать кровь, когда оружие носит урон. Уменьшает расход выносливости на 10%. Или кровь. Или выносливость. Я пока не определился. Ну тут точно урон. Так, пила. О, сабля даже больше урона наносит. А сколько крови будет поглощать? Наверное, 2 единицы половины, да? Мешает расход выносливости. А сколько, подожди, тратит пила? Ну это вообще неощутимо. Это 10 очков. Вот это сколько, 10%? 2 очка. Ну 2 очка крови тоже как неощутимо. Да пусть меньше выносливости. Чик. Ну, наверное. Так. Надо посплю. Так, 4000 есть, да? Вот это вот... Как бы оно круто, да, оно тормозит врагов, там не наносит урон, но такой там минимальный урон по одной цели. Это хорошо в толпе делать, а вот по боссу там реально урон 10, 4, 5, 20 пролетает. Несколько ударов. А стоит это, конечно, немало. Хилкос. Дальше сколько стоит? 2700? 200 и 200. А вот это сколько? 2250. А подожди, может теневой туман бахнуть-то? Какой лучше-то? 3000. Ой, могу себе 3000 позволить. Теневой туман. Так, урон 400 тенью. Тени собираются в небольшую область, после чего теневые иглы поражают все цели, находящиеся в ней, и вызывают в них кровотечение. Кровь, которую при этом теряют противники, поглощает вампир. 4. Или просто максимум урона. Сейчас как область 2. Давай лучше просто в урон пойдем. Я типа для этого это юзаю, чтобы прям как нормально так бахнуть. Прям бах. Ну и в принципе все. 1000 я пока сохраню, мало ли. Может там и типа для, чтобы Луиза вот этого обратить
Элуиза Доусона. Элуиза Доусон. Чтобы обратить, наверное, кровь нужна мне. Но еще как-то, знаешь, мне как-то не хочется его обращать, на самом деле. Все говорят, что он мерзкий тип. Богатый мерзкий тип. Во, некоторые выздоровели, некоторые заболели. В других регионах что? Чик-чик-чик. Еще хуже стало. Больницы тоже все заболели. Здесь тяжко живут, но зато не болеют. Так, это что, мне опять их идти лечить, что ли? Ё-моё. Ладно, это уже в следующий раз, я бы сегодня уже не пойду. Сейчас я тут лекарств наварю. Кстати, вообще редко, по-моему, кому этот можно было отдать. Вот эти еще, да, бывает. В основном вот эти только. Ладно, пойдем к Луизу. Или к Элайзу, как правильно. Вот, почему здесь никто не появился? А, вот он. Ага, не попало. Какая нахер устойчивая? Тут-то чё, газ? Да какая крыса? Я думал, это лут выпал. Хватит жить крыс. Не отвлекает пока. Сабля, слышь, не оказывает такого эффекта, как вот пила, когда она постоянно ошеломляет. Но урон еще больше, чуть-чуть, но больше. Рамбабах и нет. Блин, как они отвратительны, эти женщины, на самом деле, с этим ядом. Еще 10 минут, потом висит в воздухе, ничего не сделать. Так, я что, в тупике? А, нет. Опа, ничего не выпало. Раз. Ау. Фига, он фигарит. Я здесь, куда ты? Я могу как-то наверх залететь, нет? Обязательно по лестнице? Ну да, пусть себе он там броет, херство. Так, Луиза, поход сюда, да? Угу. Опа! А вы у нас кто? Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please.
Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask what you're doing outside at this time of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be, then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Они просто сидят и ждут, когда у них появится шанс, и они свалят из города. Это так работает? I'm afraid Нужно I'm сидеть и not ждать счастья? following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Do you need my medical Indeed. I've never been good at explaining my feelings, but I can tell when my body is hurting me. You have nothing to be worried about. You should... Sounds so easy to fight disease. Too bad it's not the same making people smile again. А тут все, что More, ли? but Или what I нет? don't know. Все. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Hello again. Бля, опять с ним заговорил. Goodbye for now, Mr. Baker. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's
complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Короче, у них обоих апатия, депрессия. Они хотят уехать, но они сидят на лавке и ничего не предпринимают. Они просто сидят и ждут случая, когда само что-то подвернется. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Бред. Все, да? What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Hello again, Doctor. Goodbye for now, Mr. Baker. Тут два прохода, что ли? Я ж как-то иначе сейчас вошел. Сверху. Подожди, они оба здоровые или оба больные были? Или оба здоровые? О, ушли куда-то. Сидели и ушли. Не, они оба здоровые. А, погоди-ка. Какой-то диалог, видимо, у них. We should be far from town already. All right, but where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange, and we are alive. For now, yes, but for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right, but where would we go?
Слушай, никак не могут решить на побег. Слушай, кто еще болен? Так, это маманька. Блин, был дома, не маманьки не дал. Так, у этого переутомления, понятно. Good evening, Mr. Baker. Why do I... Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad, and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other, while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? Both can be disastrous, and a combination of the two merely increases their potency. And what if they were just a sign of worse disasters to come? Something of biblical proportions, I wonder. How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Ну ты не уезжаешь. Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Может, они меня ждут? Pericles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Но он полностью открыт. Goodbye, Mr. Baker. Hello again, Doc. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? I know one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. If you finally manage to leave London, where do you intend to go? A happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left, and I just can't accept such a conclusion. Goodbye for now, Mr. Baker. Интересные ребята, на самом деле. Коп же был здесь только что, нет? А, вон. Dr. Reed.
What are you investigating? Well, why do I still have the feeling that you're hiding? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Kimura on that matter. All I did was to lead them safely home. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye. А тут у нас кто живет? Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Это пройдет когда-нибудь. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. У меня тоже есть бита. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Камелия. Ха. По-моему, та, внимая продавщица цветов, знаешь, она еще типа это где-то всплывет информация. Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man, not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. I hope you can stay a little longer. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. Здравствуйте. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed.
And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Ну, слишком много вот этого вот... Как это, зараза? Попью? Я думаю, так сильно тоже оберегать не стоит. Тем более, неопытность надо же постигать как-то. Горький опыт, как говорится, нужен. Нельзя же все время вот так вот. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Так, и что тут? Ничего нет, Dr. понятно. Reed, I am glad to see you again. Good evening. Yeah. My mother always... Goodbye, Carol. Об Луизе забыл спросить. I am sorry, I... Good evening. You know, Do you know Aloysius Dawson? everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Goodbye for now. I hope you can stay a little Good longer morning. this time. Good evening, sir. Доброе утро. Да, добрый вечер. Витает в облаках где-то постоянно. Так, дальше уже все. Сезон кончается.
Step away. I'll send you back Не крови надо. Спасибо. О, рукояточка. Переход, поход, да? Я, кажется, его сейчас открою. Ну все, тут, кажется, я все срезы открыл, которые можно открыть. Угу. Не, если очень быстрый класс по кнопке, то ты быстро бить начинает. There's safer places to be than here. Sir, stop over there! Look at it! Дай! Как арбалетчик-то выжил? 30 уровня, потому что... Бэк! Блять! Кровь-то я чё теряю? Не, вот этого сабли хреново убивать. Так, погоди, не так. Не так. Не смотри, не смотри. Подобьем для начала. Офигеть, почти полную за один укус. Больше одного раза не бить. Но это, наверное, похоже... В смысле, это похоже на особняк Луиза. Наверное, это здесь. Скорее всего, да. Что я тут только что открыть мог? А, убежище. Ну, давай посмотрим, что есть. Кровать тут неплохая.
Так, ну-ка. Ничего. Понятно. Так, спать я не буду. Кто там еще из больных остался? О, они, кстати, обе больные. Ой, а чуть я не посмотрел даже. Так, ну, остальных, которые в центре города, потом лечить. Так, погоди, я, наверное, тут выйду. Куда приведет? К магазинчику, как раз к нему, да? Куда дочку ее делась? А, вот там, походу, ее подслушать можно. Dr. Reed. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Так, как себя чувствует? Oh, Нормально? yes, I feel so oppressed lately. And tired and feeble, too. Thank you so much, Doctor. You're always so considerate. I'm just doing my job. Perhaps. But I have always been grateful for your concern, you know. Goodbye. Dr. Reed. I am glad. Good evening, young lady. My mother always prefers when... Do you need my medical attention? Oh, please, sir. Do not waste your time with me. There is nothing to be worried about. Don't be shy. It's my duty to take care of you. Thank you, sir. Much obliged. Goodbye, Carol. Переутомились. В принципе, я тут все посмотрел. За исключением только... А это у тебя как, типа, как добраться? Я понял, как. Пружинка. Так, ладно, пойдем к этому типу. Наверное, последний, кого еще не нашел, да? Получается. Угу. Так все открыто. Что это был за звук? Ау. Интересно. Да, тут не, что это вы тут делаете? Преступное уничтожение знаний. Вампиры опасны, смертельно опасны. Иногда они жестоки. Это факт, с которыми я не буду спорить. Именно поэтому мы должны понять, кто они, и достичь с ними взаимопонимания. Вы помните, как в 1548 году один из нас наконец разыскал Иосифа Флавия в Испании и побеседовал с ним. Ой, я уже упоролся. Так, вы помните,
Каждое из тщательно подобранных слов вампира восхищало нас. Как его речь звали окном в прошлое, о котором у нас остались лишь обрывочные представления. Так вот, Иосифа Флавия больше нет. Несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезла сокровищница знаний об истоках нашей цивилизации. Это, возможно, столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия Стражей Привина столь же преступны, сколь и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров Англии, они вместо того, чтобы обращаться с ним осторожно и уважительно, уничтожают то общее, что связывает нас с бессмертными. Они лишают нас возможности. Великая охота – преступление, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли, утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Jonathan Reed, at last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Шарлатан. Here is the money. The snake, a bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. Венера Кросли? Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Он то же самое скажет, да? Perhaps later. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor.
but I can try. I would rather not know. Подожди. How do you measure? I told Is it vampire? All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Старая кровь. Спасибо. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson? Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, the whispers of a sun. Так, ну-ка, погоди. Мне стало интересно. Во-первых, что это за пластины здесь? Их секрет, наверное, будет разгадан позже. Так, давайте, наверное, на этой певчичной ноте заканчивать. В принципе, мы поговорили почти со всеми. Венера осталась, я совсем забыл про нее. Про Венеру. Но с ней нужно обязательно поговорить, тем более после предсказания почему-то у нее диалог появился. Это очень интересно. Сад в темпле. Так, как мне проще бежать? Ну, прям по прямой. В сад не заходим. Крытый рынок в темпле. Так, а где это вообще? А, да все равно прямо. Все. Она где-то там возле ее мужа. Где-то дом у них там. Я еще вот только что сейчас сделал напоследок. Кто-то был дома и лекарства ей не дал. Hello. Jonathan.
Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. Она помнит, что было, когда она была загипнотизирована. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again, just as Mary promised us. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Он как будто прям понимает, что с ним происходит. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Do you need my medical attention, Mother? Oh, you know I always refused to let you listen to my chest, son. It always seemed awkward, even when I felt ill. Кончились, да ладно. Я вернусь, матушка. Goodbye. Goodbye. Aubrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea. Все в основном переутомлением болеют. Если это можно считать болезнью вообще. Hello again, Mother. Jonathan! Do you need my... Oh, I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel better, but
Thank you, my son. Goodbye, Mother. Goodbye, son. Так, ну погоди, дай-ка я лучше через главный ход выйду, чтобы я там не заблудился потом в переулках. Так, Венус, Венера. Я что тут? По-моему, там он живет, я помню. It's always been your house, Dad. Здесь, да, здесь. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. I'm so sorry for your loss, Jonathan. What do you need from me, Jonathan? What can you tell me about Aloysius Dawson? I never met the man. I know Clarence tried to contact him recently, but I don't know why. Did Clarence recently show you documents that prove the existence of vampires? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. Why feed his obsession like that? He's my friend. I thought it might help him rest, instead of going outside at night. Tell me, what are your thoughts about vampires? Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as soon as Clarence went outside again. Больная. Я их столько собирал, бля. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Она говорит, а если бы твоя покойная сестра типа сказала тебе, что вампиры существуют, ты мне поверил? И он такой стоит, вампир, который сделал ее вампиром, а потом убил. Бля, это так... Такая ирония, капец. Об отравлении мужа? Что? А, это вот предсказание типа об этом? Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers. I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic. He goes, and I inherit what's left. Ну так спокойно об этом говорить. I cannot let you kill your husband, Venus. This madness is more insane than his obsession. What are you going to do? Report me to the police? I did my research too, Dr. Reed. The substance I use is undetectable. Don't press your luck. And did you see Clarence's state of mind? What would become of him if left alone? Капец, больное. Goodbye for now. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Проще всего взять и выпить ее. Тогда она поверит в вампиров и осознает, что, ну, типа, ей станет под конец, типа, блин, боже, я не верила мужу, а это все правда. Но тут пришел конец, уже поздно. Сознание пришло слишком поздно. Но, блин, как вам? У нас прохождение, мы не пьем, это прохождение никого, так что, увы, нет. Но муж должен доложить.
Are you all right? Я же был шафером у них на свадьбе. Johnny, I'm not a well man. Venus is poisoning you, Clarence. She wants you dead. So she really hates me that much now. My poor wife. I had no idea my research would drive her to such extremes. I'm sorry, Clarence. Why would you tell me that? First you returned from the dead, and now you tell me my wife is trying to murder me. You're a stupid bastard, but you're my friend, Clarence. And I don't have many left. I don't want you to die. Not like that. But I love her. I love my wife. Did I make her suffer that much? Have I become such a burden? So you have no suspicions about her at all? Nothing in Venus's behavior has seemed odd since you returned? Frankly, it's my behavior that's been odd. Ever since I got back from the war, she accuses me of being paranoid and delusional. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. У нее больше ничего не открылось. Сейчас я либо... я, наверное, просто это качество крови улучшил. Типа не строчку диалога. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. I know that you are always welcome here. But what do you need from me, Jonathan? Why do you and your husband argue so much? He is not the kind man I married and loved. He is obsessed now. Obsessed with chimeras. I feel trapped. It just makes me want to scream. Goodbye for now. Больные кругом какие-то. Блин, он тоже был болен, а я что-то, профукал. Ну ладно, давайте здесь закончим. Я тут, в принципе, потом дам всем лекарства здесь, кто находится в центре. Потом как раз возле особняка этого Доусона там дадим индусу тоже лекарства. И будет, в принципе, всем хорошо. Можно будет идти. Уже решать судьбу этого района. Так, и, наверное, на этой оптимистичной ноте у нас сегодня по вампиру все. Спасибо, что смотрели. Как мне отсюда выйти? Чек, бэк. Так, это сюда. Это сюда. Ну, еще раз спасибо за просмотр.